My fucking goodness, hear an ass pick. Kasto chito dukdo kya? Yeah, exactly. Some scratches. Look at the scratches. Yeah, that fucking hurts. It's all dirty as well. Yeah, you need to trace it out. Fuck. यस्तो खतरा चिज छ नि हैन यता मेरो पछाडी चाहिँ म रिभिल गर्छु Hello guys, welcome back to another video and we are going right to Pie in the Sky. Woo! अनि आज चाहिँ रोनल अनि सुकमलाई पनि मेसेज गरेँ उसले चाहिँ रिप्लाई ब्याकै गरेको छैन मेबी काममा होला सो आज चाहिँ रोनल र म हुन्छौँ होला राइड जाने चाहिँ अब उसले भर्खर मेसेज गर्दै थियो ऊ आउँदैछ अरे सो आई एम गोना बी रेडी नाउ सो द्याट वी क्यान गो फर द राइड अहिले रोनल आएपछि म फेरि क्यामेरा अन गर्छु लेट्स सी बेबी हाउ इट गोज ड्याङ हुन्छ त्यो विचार गर भन्दै थिएछ यो अन्त हिरो यहाँ हिरो आइसक्यो हाम्रो रोनल बस अन्त यस्तो हिरो भएर आएपछि मोटोजिपी राइडै जान्ला सही देखेको छ सही केटोलाई चाहिँ झन् ट्र्याकेलाई सुटे लाएर आऊ भनेको जहिले लजाएर यार हिरो छ नि खै हिरो देखाएको छ खतरा खतरा कहाँ चाहिँ ठुलो भएको भने सानो भएको क्या सानो च्यापिरहेको ठिकै देखाएको छ त Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. R6 MT-09 अनि R6 को धनी चाहिँ यता चाहिँ फेरि ल के भन्नु छ त ल भ्लग्समा के छ विचार नाच रमाइलो गर्नुपर्छ सही गाडी आयो हो त हैन ल अब चाहिँ हामी नलाग्यो के हो ट्राफिक उता राइडै जान पाएन क्या पानी परेर जाँदा गएको थियो त्यही 1K सब्सक्राइबर स्पेसलवाला भिडियो भनेको थियो नि त्यहीमा हो त्यही बेला त आधा बाटोमा पानी पऱ्यो न फोटो खिच्न पाएँ न भिडियो खिच्न पाएँ नि त सो आज होपफुली वेदर राम्रै छ हुन्छ नि पानी पर्दैन लुत छिराउँछ मा आफ्नो ह्यान्डल ठुलो छ उसको ह्यान्डल सानो छ लुत छिर्छ आफ्नो फेरि ठुलो छ नि त ह्यान्डल ओ क्या त्यो बटर बास्न आइरह अलि ठुल्ठुलो ग्याप छ भने चाहिँ छिराउ सानो छ भने चाहिँ नछिराउ क्या मेरो यत्रो छ तिम्रोमा यत्रो छ मलाई मलाई स्कुटी चलाउनु मन छ अरे यता कसम भने स्कुटी त नेपालमा चलायो नि त एन्टल थियो मेरो चाहिँ म नेपालमा धेरै बाइकै चलाएन कि केटाहरूको कहिले काहीँ चलाएँ अनि बाइक त यतै आएर धेरै चला होला क्या मैले त्यसपछि चाहिँ त्यो एउटा एडिक्सन हुन्छ नि बाइक चलाउने त्यो गएपछि चाहिँ त्यो बसेपछि त अरू त हेरिँदैन जस्तो भयो आज चाहिँ वा थाकिरहेको छु क्या बिहान फुटबल खेल्यो राति धेरै सुत्या पनि छैन क्या राति धेरै पनि सुतेन हुन्छ नि कति 12 बजे सुत्यो होला बिहान 6:30 बजे त उठ्नु परिहाल्यो फुटबल खेल्न केटाले फोन गरिरहेको क्या अनि फोन गरिहाल्यो उठ्नु परिहाल्यो नजर केटाहरूले मार्छन् होइन अनि फुटबल खेल्न कति 6:30 मा उठ्यो भने चाहिँ 7 तिर पुग्यो झन् खेल्यो होला
1.5 घन्टा जति फुटबल अनि 2 घन्टा खेल्यो होला त्यसपछि फेरि 1 घन्टा चाहिँ हामी फेरि बास्केटबल खेल्दै बस्यो क्या बास्केटबल पनि हुन्छ नि राम्रोसित खेल्न त आउँदैन त्यहाँ नि भ्याट भ्याट हान्न मात्रै केटाहरूसँग रमाइलो भयो त्यो धेरै नै एक्सर्साइज भयो भनौँ बिहान धेरै नै एक्सर्साइज भएको अवस्था अनि यस्तो निन्द्रा लगाएर चाहिँ अस्ति पनि बिहान काम भएर त्यो निन्द्रै पुगेको थिएन क्या अनि थाकिरहेको थियो त्यहाँ नै केही छैन नयाँ एमटी आयो नि त नयाँ एमटी छ यो त्यो चाहिँ जेन 2 होला MT-09 को सही छ मलाई चाहिँ त्यसको हेडलाइट मनपर्छ जेन 2 को चाहिँ MT-09 जेन 2 मेरो जेन 1 हो यो जेन 1 चाहिँ 2017 कि 16 सम्मको मोडल हो अनि 17 to 20 चाहिँ जेन 2 होला अनि नयाँले 21, 22, 23हरू चाहिँ जेन 3 हो क्या 24 पनि राम्रो छ अहिले यामाको MT-09 अनि त्यो नै सही छ तर मलाई राम्रो लाग्ने चाहिँ जेन 2 नै हो क्या MT-09 को किनकि नयाँ MT-09हरू लास्टै सानो टाइपको गरेर थियो त्यही माथि हेडलाइट मेन हो क्या हुन्छ नि हेडलाइटै त्यो झिङ्गाको टाउको जस्तो छ क्या अनि आई डोन्ट लाइक द्याट वान अब 24 को चाहिँ अर्कैवाला निकालेको छ हाम्रो डुकाटीको जस्तो हेडलाइट डुकाटीको भन्दा नि कसको जस्तो भन्नु यार त्यो फाइनली हामी चाहिँ आइपुग्यौँ होइन रोनाल्डोमा ड्रिङ्क्स खाएर बसिरहेको छु क्लास गरी भइरहेछ अनि हाम्रो बाइक चाहिँ त्यहाँ पछाडि छ अनि वी क्यान सी द मस्ट्याङ ओभर हियर पछाडि वाह सेक्सी दिएको छ होइन त्यही अब यता चाहिँ बिरोल्सहरू हालिदिन्छौँ सुताउँदा कस्तो लाग्यो त हिरो यस्तो हो क्या पुरै लिन एङ्गल चाहिँ यस्तो थियो नि म्याक्सिमम गएको थियो म्याक्सिमम पुरै म्याक्सिमम लिने एङ्गल गरेर केटाको सही अझै ल्याप भएर 1 ल्याप 2 ल्याप जति हान्छौँ होला हामी त अनि त्यसपछि अनि यही क्लिप्सहरू त भइहाल्छ होइन ल हल्का बिरोल्सहरू हालिदिन्छु म राइट गाइज Hey guys, I will show you something so beautiful thing होइन यस्तो सही कुरा छ है पछाडि चाहिँ होइन I'm gonna show you the thing is this one R1M R1 भने बेजत हुन्छ हौ R1M र यहाँ के डुकाटी पानी गाले पिको the day I die.
Yeah, are you alright? So is that oh, because of these leaves? No, over there. This is the straight line. Oh, shit, man. All up my belly. Oh my god. And you need to handle them? No, it's So- ankle. You fall by yourself? Sort of. Obviously. Oh, fuck. Cream ही निकले some. Shit, man. Sorry? Definitely need boots next time. Yeah. So you can walk? That one, not really, no. I think you probably need the ambulance if you. Then up on your zip. Sorry? Up on your zip. Yeah, that might Oh, we will do it. Up on your zip too. Alright. So where are extension list? So where are the laces? Oh, That hurts. oh my god. I think it's swelling. It's kind of scary, man. Ooh. I'm just going to be able to get in and out of the truck. Oh yeah. Did you call someone? Yeah, yeah. Okay. All good. Okay. How did you feel up? Sorry? So you just come straight up? Low slide. I was leaning too far. Yeah. And then the back just went. Oh. Yeah. I think the bike was like the tire was heated up, right? But Yeah, it was, yeah. yeah, because we have been doing like too many like laps. Yeah, Like I did about 5 laps. yeah, I think so. Fuck, what a bad day. Fucking shit. Yeah, you can just hold us. Oh, yeah. That one. Yeah. Gone. Thank you, boy. Yeah. Yeah. Oh, don't grip peso to that I'm one. gonna have to reverse the truck. I can't Yeah, exactly. So they, I'll just sit down there. okay, yeah. Right, but it hurts. Yeah, it hurts, Why man. didn't you wear boots today? I don't have any. Oh, you don't have it? No. Oh man, that's scary, man. The rim is broken. Can you? Okay. Nah, it's just my leg. Oh. Thank you, boys. Oh, no worries. Thank you. Yeah. Thanks for help. Get well soon, man. Thank you. Yeah, Huh. Right. Get well soon. Right safe. Hope to see you next time. Huh? Yeah, I'll Yeah. be back. My fucking goodness, hear न एसपी कस्तो चित्त दुख्दो क्या. So this is an kindly advice for every motorcycle riders. Please wear the safety gears while riding the bikes. So you can see in the video that the guy ended up fracturing his ankle and bunch of scratches over his body. So please guys, stay safe, subscribe the channel, and see you in other vlogs. Thank you. Cheers. Stay safe guys. Peace out.